Good morning, children. Welcome to session 23 from chapter 5, Indian rivers and water resources. Yes, in last class we have discussed about how water is used from Tungabhadra river basin, right? I think we have, many of you have done with the assignment as well. Now we discuss, there is a lengthy syllabus, lengthy topic, no need of that much. If you want, you can go through that points, right? Now today we will cover about rational and equitable use of water with an example. Rational and equitable use of water. It means how the water is useful, how we, in which way that we are using the water resources with a rational, and ఎంత యూస్ చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది we can discuss today. I'll read out, there is an example, today just we can discuss about the example only, not in depth. How it will be and what it will be, we will discuss now. Right. In different parts of India, we can see number of traditional methods of water harvesting and rational use of water. Yes, India lo manaki different types of harvesting untayi. Traditional ways how the water will be used, right? India lo, as I told, agriculture farming ki, harvesting ki, manufacturing industries ki, for our domestic life, everything. We have read about the use of water and the need to look at all the inflows and outflows so that a judicious and fair use of water can be worked out. Yes, generally we have seen in last class, right? In last class how the water facility is used by Tungabhadra basin, right? Now there will be an example how the equitable or the ratio, how much the quantity of water usage will be happening. This could be for a river basin or a village. Water usage ఎలా ఉంటుందంటే విలేజెస్ లో రివర్ బేసిన్ కానీ స్మాల్ లేక్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి త్రూ కూడా మనం వాటర్ యూసేజ్ అనేది బాగా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in a villages, as we discussed in earlier class, in villages there will be no water facility, right? Even for agriculture we require so much water for cultivating the lands. Such plans and implementation schemes are possible. Highway Bazaar village is an example. Yes, water usage ela cultivate cheyochu enti anedi oka example ichchanu, that is called Highway Bazaar village. Highway Bazaar village is an example. Okay, this is a village, how the water facility are used equally. We'll see how they have used now. Highway Bazaar was selected under the Adarsh Gram Yojana of Maharashtra government. Chusara, the example of how water usage is happening in Highway Bazaar village, which is located in Maharashtra. Maharashtra lo unna my village. Ee village lo water facility usage ela jarigindi anedi manam chuddam. Through Adarsh Gram Yojana, Adarsh Gram Yojana. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి మోదీ తీసుకొచ్చాడమ్మా. Narendra Modi has implemented these all facilities, how to use water and everything. Not only one, there are n number of programs. In that, this is the one. Okay. Highway Bazaar was selected under the Adarsh Gram Yojana of our Maharashtra government for watershed and all-round development of the village. Yes, the village ni Adarsh Yojana scheme through Maharashtra government select chesi ela water development అనేది చేయాలనేది plans have given. We'll see what is that. Highway Bazaar is located in Ahmednagar district in Maharashtra. This village is located in Ahmednagar district in Maharashtra, not in Telangana. It is situated on the eastern rain shadow side of the Sahyadri mountain ranges
that run north side and separate Konkan. Yes, this village where it is existed in the eastern rain shadow of the Sahyadri mountain ranges. అంటే ఇది ఒక వేమ ఈస్టర్న్ సైడ్ లో లొకేట్ అయి ఉంది విలేజ్. And that they run north south and separate Konkan, the coastal region, from the rest of Maharashtra. Ahmednagar district is drought prone with a average annual rainfall of 400 millimeter. ఈ విలేజ్ లో average గా ఇయర్లీ 400 millimeter వర్షం పడుతుందమ్మా, average గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే. Okay, I mean it is a small village. How they will save this water, now we discuss. The soil and water conservation works in Highway Bazaar were implemented on common lands and private grasslands. ఈ విలేజ్ లో mostly water facilities అన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే soil and water will be used for implementation of lands and private grasslands. I mean for agriculture part. Continuous contour trenches, that is nothing but CCTs. మీకు ఆప్షనల్ లో ఉంటుందమ్మా ఈ క్వశ్చన్. I may ask what is CCTs. It is nothing but continuous contour trenches. What is that? Were dug on the hill slopes to arrest the erosion of soil. అంటే where they will dig for soil and water. Harvest water and encourage growth of grass. అలా ఏంటంటే వాటర్ సేవ్ చేస్తూ plants ని హార్వెస్ట్ చేస్తూ for growth of development of the village. A number of water harvesting structures were also built in the village. Check dams, percolation tanks and loose boulders structures. అంటే వాటర్ సేవింగ్స్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు అంటే దట్ ఈస్ విలేజ్ చెక్ డ్యామ్స్, ద వాటర్ డ్యామ్స్ అండ్ ట్యాంక్స్. పర్సోలేషన్ ట్యాంక్స్ అంటే జనరల్లీ ట్యాంక్స్ అమ్మ, వాటర్ ట్యాంక్స్ వేర్ వి ప్రిజర్వ్ ది వాటర్. అండ్ లూజ్ బౌల్డర్ స్ట్రక్చర్స్, generally they use the water for the daily purpose. Plantation on forest lands and roadsides were also part of program. Plantation of roadsides, ఇప్పుడు మనం రోడ్ సైడ్స్ ప్లాంట్స్ చూస్తాం కదమ్మా. రోడ్ సైడ్స్ ప్లాంట్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు హైవేస్ లో డివైడర్ మధ్యలో ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్లాంటేషన్. దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆదర్శ్ గ్రామ్ యోజన which is built in Highway Bazaar village. When Adarsh Gram Yojana was launched in Maharashtra, there was also some preconditions set for selection of villages. ఈ ఆదర్శ్ గ్రామ్ విలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు గ్రామ్ యోజన స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్, కొన్ని రూల్స్ అనేవి కూడా ఈ ఆదర్శ్ గ్రామ్ అనేది కొన్ని విలేజెస్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. ఆ రూల్స్ రిస్ట్రిక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రూల్స్, కండిషన్స్. విల్ సీ వాట్ ఇస్ దట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్ ద 4 bandis or bands made famous by the Raleigh Siddhi experience. The 4 bandis were Kurtak Bandi, Charai Bandi, Family Planning and Nasha Bandi. Yes, దీని వల్ల ఏంటంటే బాగా వాటర్ ఫెసిలిటీ తగ్గించడం. నెక్స్ట్ నషా బందీ అంటే ద లిక్కర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కంట్రోల్ చేయడం. ద ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆల్సో కంట్రోల్, రైట్. అంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకున్నారమ్మా సొసైటీలో డెవలప్ అవడం కోసం. ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అని, రైట్. లిక్కర్ ఐ మీన్ ద వైన్, ద బేసిక్ the what you call the drinks, everything they are going to decrease, they are going to ban that. People also had to agree to a certain amount of shramdan, voluntary physical labor, except for the landless who were exempt from it. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కొంతమంది వాలంటీర్స్ గా కూడా వర్క్ చేయాలమ్మా టు ఫాలో దిస్ ఆల్ అండ్ అగ్రీ టు ద పర్టికులర్ కండిషన్స్. The significance of these 5 ideals needs to be understood, keeping in mind the situation in Highway Bazaar at that time, the late 1980s. Yes, late 1980s lo kuda they have followed this program. Tree felling and open grazing was common among both rich and poor households. Yes, grazing అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది అందరికీ ఒకటే అమ్మా. రిచ్ పూర్ there is no difference. Everyone can participate in this program. There is no rich and poor. Now if you take Anganwadi schools colleges, rich poor ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చమ్మా. నువ్వు రిచ్ అయితే నువ్వు జాయిన్ అవ్వలేదు. Is your wish that you can join the Anganwadi schools in the same way this Gram Yojana is applicable for rich and poor. Next,
The surrounding hillocks, according to many people, had a barren look. Soil erosion was prominent and groundwater levels very low. అక్కడ ఈ విలేజ్ చుట్టుపక్కల ఏంటమ్మా వాటర్ లెవెల్స్ సాయిల్ ఇదంతా కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ నో మచ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్. In addition to this, fodder and fuel, wood shortage were common in village. Yes, addition to this, fodder, fuel, wood shortage. Wood shortage అంటే చెక్కలు ఉంటాయి చూసాము, wood అవన్నీ కూడా షార్టేజ్ ఉంటాయి. Though there was a ban on free grazing, people were allowed to cut grass and carry it to feed animals. అంటే అక్కడ కొన్ని బ్యాన్ చేశారన్నమాట, ట్రీస్ కొట్టేయడము అలాంటివి చేసినా కూడా, బట్ ఫర్ టు ఫీడ్ ది యానిమల్స్ అంటే జంతువులకి ఫీడ్ చేయడానికి ఈ ట్రీస్ అనేవి కొట్టేయడం అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. దేర్ ఆర్ అదర్ బ్యాన్స్ ఇన్ ది విలేజ్ వర్ యాడెడ్ లేటర్. అంటే ఇంకా అవే కాకుండా కొన్ని కూడా బ్యాన్ చేశారన్నమాట. ఇందులో బ్యాన్ చేసినవి ఏంటి, లిక్కర్, ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్, కటింగ్ ఆఫ్ ది ట్రీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ బ్యాన్. అవే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో బ్యాన్ చేశారంట, దట్ దే హావ్ నాట్ యాడెడ్ హియర్. నౌ ఇఫ్ యు సీ you can go for a next paragraph. This is not non-interrelated. The next paragraph we have given, the area irrigated for summer crops has increased from 7 to 72 hectare. Crop levels 7 hectare నుంచి 72 hectare కి పెరిగిందమ్మా because of these bans. In a year of normal rainfall, there is enough water in the wells to irrigate not only the kharif bajra but also the rabi, jowar and some summer vegetable crops. ఈ బ్యాన్ చేయడం వల్ల వీటి వల్ల ఏంటంటే ఈ విలేజ్ లో 7 to 72 హెక్టార్స్ పెరిగిందమ్మా ల్యాండ్ క్రాపింగ్, కల్టివేషన్ అన్ని కూడా. అవే కాకుండా వాళ్ళు ఏమేమి పండిస్తారంటే ఖారీఫ్, బాజ్రా, రాబీ, జోవర్, సమ్ అదర్ వెజిటబుల్ క్రాప్స్ అంటే వీట్, జోవర్ ఇలాంటివి కాకుండా ఇంకొన్ని ప్రోడక్ట్స్ థింగ్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. Even in unirrigated land, the improvement in soil moisture level has helped to increase productivity. అంటే కల్టివేట్ చేయలేని ల్యాండ్ లో కూడా because of these changes they are able to cultivate the land and trying to produce the products through agriculture. The range of crops is also considerably more diverse than in the past, with people growing cash crops such as potatoes, onions, fruits, grapes and pomegranates, flowers and wheat. దీనివల్ల ఏంటంటే these all things also they can produce. See, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే because of these bans they are able to produce all the things like onions, potatoes, fruits, pomegranates, flowers, wheat. Perhaps the most important significant development is that increased water availability has made a second crop possible and hence migration elsewhere has reduced. ఇలా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల ఏంటంటే ఆ విలేజ్ లో అన్ని పండించుకోగలుగుతున్నారు. ఈవెన్ ఇన్ హైదరాబాద్, నాట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్, ఇన్ తెలంగాణ ఎక్కడైనా విలేజ్ లో కరెక్ట్ గా మనం ప్లాన్ చేసుకొని ఒక వాలంటరీ అసోసియేషన్ గా పెట్టుకొని ఫామ్ చేస్తే క్రాప్స్ అన్ని ఈజీగా పండుతాయి. మనం వేస్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ చేయడం వల్ల we are unable to produce the forms. Now ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడమ్మా. I'll do one thing. Once the class updated in WhatsApp, I'll send you this pic also. ఇక్కడ క్లియర్ ఇచ్చాడమ్మా. I'll show you. If you are able to view it, you can, or else it will be later. If you see this, if you observe, this is the before land and the people have cultivated. After this, after rain, the land have become, my hand is in middle. If you see, the before cultivating the land, it is like this. Then the people are working. Then the land is like this at the time of rain falling. Then finally, if you see, after plantation, this is the one, the plantation have happened and they are trying to get the products from this land. It means ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటమ్మా, ఖాళీగా పడున్న ల్యాండ్ ని మనము చేంజెస్ చేసి ఇలా ప్లాంటేషన్ గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ టు బికాజ్ ఆఫ్ వాలంటరీ సిస్టమ్, దెన్ ఓన్లీ ద విలేజ్ కెన్ బి డెవలప్డ్.
నేను ఇది షేర్ చేస్తాను మీకు పిక్, బికాజ్ నేను ఇందాక చూపించినప్పుడు నా హ్యాండ్ అడ్డంగా ఉంది కదా, నో ప్రాబ్లం. ఐ షేర్ దిస్ పిక్, యూ కెన్ వ్యూ ఇన్ వాట్సాప్. ఓకే, next. Okay, this even they have, I'll explain this part in a one way. Even because of this thing, they don't have a problem with drinking water also. They are happy in living that. And if you go to the improvement of livestock company economy has also helped marginal and small farmers significantly. అంటే మన సొసైటీ డెవలప్ అయింది అనుకో, మా ఎకనామీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది, గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్కమ్స్ వస్తాయి, ఈవెన్ ద పీపుల్ వి ఆల్సో విల్ గెట్ డెవలప్, రైట్? అంటే మన సొసైటీ డెవలప్ అయింది అనుకున్నాం, obviously we will also develop. In the same way, this Hyper Bazaar village have developed a lot, and the economy, the employment and everything have changed. Here he has given one point. These developments are clearly linked to the fact that fodder availability has increased due to better productivity. Milk production in the village has also witnessed a more than 20-fold increase from 140 to 3000 liters per day. అంటే చూసారమ్మా, ఈ పాయింట్స్ ఏమీ అవసరం లేదమ్మా, ఇవన్నీ కూడా నో నీడ్, జస్ట్ ఐ యామ్ కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ వన్ నార్మల్ పాయింట్స్, నో నీడ్ టు గో విత్ దట్. దిస్ ఇస్ ద అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చదువుతున్నాను నేను, ఎక్కడెక్కడైతే ఈ విలేజెస్ లో డెవలప్ అయినాయి. ఇక్కడ ఏమంటాడమ్మా, ఈవెన్ ద మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ దిస్ విలేజ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 140 liters. Imagine once 140 liters ఉండేది 3000 liters per day they are producing through animals. 140 liters నుండి 3000 liters, and it is not a small thing, it's a big thing that they are producing the milk. Now, however, one of the learnings has been that underground extraction cannot be controlled at a small unit or with a village boundary. Yes, there should be a group of people to develop all these things, then only we can get the final achievement. Neighboring villages started going for deep borewells and started extracting groundwater, over which Hyper Bazaar had no control. Hence, we need institutional norms and understanding at a much larger unit like sub-basin or river basin. But I don't know, the neighbors, the people who are nearby us, they keep on dig the borewells, extracting the water. అలా బోర్వెల్స్ అలా వేయడం వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ మొత్తం ఎంటీ అయిపోతుంది, రైట్? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఛాలెంజ్. బట్ టు ఫేస్ దట్ ఛాలెంజ్, దిస్ హైపర్ బజార్ విలేజ్, what they have done is they are trying to dig the rivers, basins to store the water for using the, the water will be used for harvesting the agriculture lands. And if you, this is an example that how a village have developed in all the sectors by doing all the few conditions through the Adarsh Gram Yojana in the Maharashtra government. Based on that, they are trying to achieve the all requirements which are in village. Now I will explain the water as common pool resource. Yes, just briefly I'll take it out. Don't write water as common pool resource. Our point any assignment cheyakanda. Okay, okay, we'll do one thing. Okay, no need of doing assignment for water pool resource. Only do the assignment for this rational equity use of water. ఈ ఒక్కదానికి మాత్రం అసైన్మెంట్ చేయండి. Example of Hyper Bazaar village. Next, water as common pool resource. Generally, what is saying? Water is a common thing for a pooling and for every use for our daily lives. We'll see what is that. Over the past few decades, one decade is nothing but 10 years. Groundwater has become the main source of water, especially for domestic use and agriculture. Yes, few years decade ఏంటంటమ్మా, గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ బాగా యూజ్ అయ్యాయి మనకి డొమెస్టిక్ లైఫ్ కానీ అగ్రికల్చర్ లైఫ్. ఇన్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ we discussed about this. This tremendous increase in the use of groundwater has significant impact on water availability and access to it. దీనివల్ల ఏంటంటమ్మా వాటర్ స్కేర్సిటీ అనేది చాలా పెరుగుతుంది, రైట్?
The current laws about groundwater in many states are both outdated and inappropriate. They were developed at a time when groundwater was marginal source of water. Today, shallow and deep tube wells have the potential to draw a lot of water. What should be the judicious way using of this water? But ఏం చెప్తానంటే వాటర్ లెవెల్స్ అన్ని తగ్గిపోతున్నాయమ్మా. ఎక్కడైనా సరే చూడండి బోర్వెల్స్ వేయడం, the water levels will be used. The water is especially to generate the electricity we require water. Some what do you call it? A lot of water is required to generate the electricity, right? How we are getting electricity? By with the help of water, the electricity will be generated. Current laws on groundwater use of inappropriate because the basic link between access to groundwater and land ownership on which these rules are based are flawed. Since groundwater has to be extracted from the land above, a link was established between the land ownership and control. Yes, ఏంటంటే మనం ఎక్కడైనా సరే the land water, the groundwater is decreases, then there will be a no water facility and we have to face the water scarcity problem. Yes, this is the one. No problem. This water as common pool resource will be discussed in next class. Just I'll reiterate the following points. How the rational or how the water level with the help of water, how this highway village have developed by following the Adarsh Gram Yojana program in the Maharashtra government, right? And it has they have planned few plants, that is liquor ban, family planning, right? And many programs that have conducted, and they are cultivating the land from 7 to 72 hectares and milk production from 140 to 3000 liters per day, and they have programs with the roadside plantations, and they have CCDs, contacts, trenches, right? These are all things have helped these people, the highway bazaar village people, to develop their lifestyle, and now they don't have any water problem. Now here, because of the people who are drivers, they keep on digging borewells, right? To when we dig the borewells, obviously the ground level water will decrease. Adanta avoid cheyadaniki these people, the highway bazaar village people, what they plan to get the river or wells to store the water. In that way, the village have got developed easily in earlier 1980s. Actually, Modi have implemented few rules now, but these rules have implemented long back in 1980s. 1980s లోనే ఈ రూల్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అయిందన్నమాట. బట్ మోదీ తాత మనకి చాలా ఇవ్వడు, రైట్? మోదీ have given a lot of we have implemented a lot of programs. It helped a lot in India. Yes, చాలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారమ్మా మోదీ. వాటి వల్ల మోదీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల చాలా విలేజెస్ డెవలప్ అయ్యాయి. ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ అక్రాస్ what you call in his state Gujarat or somewhere, across India he developed a lot of programs. చాలా programs పెట్టారమ్మా. అవి ఏంటో నాకు తెలియదు, only few things I know. If you want to search in Google, you will see Modi programs, like not programs, Modi Gram Yojana program అలా కొడితే మీకు గూగుల్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కనిపిస్తాయమ్మా. వాళ్ళు ఏమేమి అతను the Modi whatever he have implemented the programs to develop the areas, right? Okay, fine. Just do the assignment for rational and equitable use of water. Only it will be 1 or 1.5 page assignment you will see. I'll send the image in WhatsApp just to have a look at how the empty land have converted into cultivational land. Okay, fine guys, then we'll meet in next session.